within 6 months, 90% IT employees, whatever they are doing, those things will be done by AI tools. So what about digital marketing? Does this AI will kill digital marketing job? The thing is, AI is inevitable. It's here. Even though 30% of the bigger companies are not doing marketing, even they have a lot of turnover and all. So are they going to change in next 3 to 5 years? They should do digital marketing. If you don't do digital marketing, whichever brand, it doesn't matter, cement or dairy or FMCG, you cannot survive. So can I get 3 to 5 lakhs salary per month if I learn digital marketing? In the right business can get you 70 lakhs also. If you don't mind, you can tell about your salary or your friend's salary. మీరు మంచిగా టాలెంట్ ఉంటే you get a lot of money. And I know people are earning 1 crore also. You are not answering my question. I am asking the salary number. It's confidential, I can't say. A lot of students will ask and lot of young talented digital marketing నేర్చుకుంటారు, వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటారు, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటారు, వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటారు. What will happen for them after 10 years? Not possible. Not possible. You can learn, but you can't be good at all. Any skill కి మంచిగా ఎక్స్పర్ట్ కావాలంటే 10,000 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Good expert, you become an expert. What is the suggestions for a business owner to hire a good digital marketing agency? Most important thing is the credibility of the person who is running the show. ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్, ఒక ఫ్రీలాన్సర్ కానీ, ఒక ఏజెన్సీ కానీ, when they are onboarding a customer, what they should take as a precautions? కన్వర్జన్ అంటే ఒక సేల్స్ క్లోజ్ చేయాలి, అంత ప్రాసెస్ ఉంటే అది ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దెన్ దే విల్ పిక్ యూ సేయింగ్ మీరు లీడ్స్ మంచిగా ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఏజెన్సీస్. Any of the known people who are working on digital marketing is suffered losing job because of AI? To acquire that multi-million-dollar client for B2B, what are the platforms you use? Right, few tools, very specific tools for B2B demand generation. Hello marketers, welcome to Digital Marketing Telugu podcast series. This podcast we are doing with Ketan Pathki. He is having 17 years experience in digital marketing. He worked with companies like Google, IBM, Innoments and Dell. Interesting part ఏంటంటే 2009లో he started a digital marketing agency and he exited from that agency in 2012. Last 17 years he is working for various companies as a CMO roles and all. ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్సైట్స్, ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి, ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ ఏం కావాలని డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేద్దాం. హలో కేతన్, వెల్కమ్ టు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ చైతన్య. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చి. I'll get this question from lot of students. So can I get 3 to 5 lakhs salary per month if I learn digital marketing? So no, I'm doing this podcast because you are an example for them, right? Interesting. See, these days even engineers are not getting that much. It is possible. You can get 10 lakhs also. You know, you can start with 20,000, you can get 10 lakhs a month also. It is dependent on, what kind of it is talent, right? Like, think of it like cricket. Cricket lo, మీరు మంచి బ్యాట్స్మెన్ ఉండవచ్చు, you can hit a shot well, you cannot. It's like talent. Digital marketing, you should think of it like a skill, not like a role. So, some people are natural at it and they'll get good money. I won't say that everybody will get, but if you think of it like a learning process, you will get. If you are serious, you will get it. You'll get it. And it is possible. Not, I won't say impossible. Also, it depends on the brand you work for. పెద్ద స్టార్టప్స్లో VC బ్యాక్ స్టార్టప్స్లో మంచి బిగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ పేమెంట్ ఉంటాయి. చిన్న స్టార్టప్స్లో అంత ఉండవు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలిస్టిక్. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూర్ మేకింగ్ కెరియర్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, learn, apply. That is where you will get money. Yeah, I'm saying not immediately after they're working for 10 years kind of a thing. That's possible. 10 years, you can get 30, 40 also. The sky is the limit if for a good marketer. Think of it like IPL, right? మీరు మంచిగా టాలెంట్ ఉంటే, you have done good stuff, good campaigns, you can get a lot of money. And I know people are earning 1 crore also. Not everybody. And there's some who are struggling also. They have not even crossed 5 lakh also. 5 lakhs annual. It all depends on మీ Mindset. యా, మీరు మంచిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లెర్నింగ్కి, యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్కిల్, యూ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ అండ్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఇట్, ఐ థింక్ యూ విల్ ఎర్న్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ యూ కుడ్ ఎర్న్ లాట్ మోర్. And one more thing, a lot of people are asking, is the education degrees really matters in digital marketing or skills are most important? What plays crucial role, especially in a business owner point of view?
Education doesn't matter much. I mean, we are living in a world where degrees don't matter much. Maybe 15 years back it did. I mean, so skills matter for sure. So if you have the right skill, willing to learn and work hard, you will get. Nobody looks at, but you also need to understand that in the world we live in, degrees matter. At least in India, because that's a minimum thing, and larger companies would still require that. So my suggestion is complete your degree and but concentrate on your skill, but don't rely on it. It's not impossible now. At least in 2026, మీకు ఒక సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ చేయవచ్చు. People are a little more lenient on degree side. But don't quit it, is what I'm saying. So if you don't mind, you can tell about your salary or your friend's salary. What is the highest package they are getting as a digital marketer? Okay. See, there are two things here, right? If you want to be in digital marketing only, then you have to select the right companies where you will get that much amount. If you go to a normal B2B enterprise cement company, you will not get that much because their business model is not dependent on that. Kani, D2C, retail, e-commerce, SaaS, e-companies model anta digital marketing మీద ఉంటుంది. That's where you will get that much money. You are not answering my question. I'm asking the salary number. It's confidential, I can't say. But I know my friends are earning 70 lakhs, but they'll tell you what, they are earning it because they are VP level. They have also done other marketing, like sales and other. And digital marketing is at the core, but they have upskilled themselves, like I have done. So you are saying you got 70 lakhs package. No, I'm not. I'm saying friend. Yeah, smart answer. I mean, I don't think. But what I'm saying is that digital marketing core, you learn other things also. Product, content marketing, content creation. All these skills you learn, you will upskill. So in a nutshell, digital marketing in the right business can get you 70 lakhs also. Performance marketing, ads, good organic SEO gets 7. I know people who are doing that. Kani మీరు wrong business apply cheste. If you think you want to go in that, you have to be careful there. If businesses which don't pay that much, they will not. Ketan, IT, there is lot of layoffs are coming going forward, right? What about digital marketing? So is there any layoff you have seen? Any of the known people who are working on digital marketing is suffered losing job because of AI? అంత కాదు. అంటే IT obviously lot of layoffs. Um, I think that digital marketing or content, if you're content creation and all, I think there is a little bit of layoffs happening there. But overall, I don't see, because see, companies need to earn money, right? And Yes, digital company need marketing marketing. is important for leads in the end. So if you are a profit center, if you're generating profits and leads for the company, I don't think it will affect. Some low freshers, or not freshers, but I low think skill content writers content writers is affected most. affected, but they are not part of digital marketing. They are a part of content writing Yeah, team and yeah. all. Yeah. And people who are involved in automation, workflows, they still be there basically. Marketing automation roles and those are still there, but I don't see that much happening. But so far, no. Yeah. In your 17 years experience on digital marketing, what is your interesting campaign you did? Quite a few of them. Yeah, I think I'll talk about two. One is a B2B, one is a B2C, different brands. So one is software, the other is non-software. So I think that'll be easier. ఒకటి ఒక సోఫా బ్రాండ్ ఉండేది. Won't name the brand. They wanted to launch a smart sofa feature, right? It was, and Which they year? had, huh? Which year? This was 2022. Okay, only 21, 22. 21, 22. They wanted to launch a అంటే స్మార్ట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. లాట్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ సోఫా. అండ్ దే వాంటెడ్ టు అడ్వర్టైజ్ దోస్ ఫీచర్స్. దే వర్ టాకింగ్ దే ఫీచర్స్, మా సోఫాలో ఫీచర్స్ అంతా ఎన్ని ఉన్నాయి, అది మాకు మార్కెట్ చేయాలి. అండ్ దట్ వాస్ ద లీడ్ స్టోరీ. బట్ దెన్ వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్, in the end, see people. So the campaign, I wanted to position the campaign like that. So what I did is I created a video where we talk about sofa experiences of the sofa is talking to the prospect. Like అంటే చిన్నప్పుడు సోఫాలో పడుకునేవాడు. తర్వాత once you become a teenager, you know came with your friends, and then a life of a person right from toddler, a kid, to senior. So sofa is like you share your happiness and joy with that. And now you have evolved. So you became bigger. You became from kid to adult. So sofa has also evolved.
సోఫాలో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. వి హావ్ ఆల్సో బికమ్ న్యూ. సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఇవాల్వ్. సో అట్లా ఆ సోఫా, దట్ స్మార్ట్ సోఫా ఈస్ టాకింగ్ టు యూ because you share your memories with you. వీడియో క్యాంపెయిన్ ఇది. Video campaign, positioning it like a not features rich, but because of it. So the story was ఎమోషనల్ స్టోరీ evolved. టెల్లింగ్. Emotional storytelling we used, and that was a good campaign. So I think the bigger thing in any campaign, just to summarize, that was one story. And then second, another campaign, the B2B campaign, the ABM, account based marketing campaign undedi. If you know account based marketing, the larger enterprises target cheyalante B2B strategy, AB account based. Yes, So you're account based. targeting account. Okay. So it's a sales strategy which marketing adopted. దాంట్లో మేమేం చేశారంటే అది పెద్ద కంపెనీ ఉండేది. బిగ్ అంటే 500, $1 బిలియన్ రెవెన్యూ కంపెనీ. చాలా బిగ్ కంపెనీ ఎంటర్ప్రైజ్. అలాంటివి కంపెనీస్‌కి టార్గెట్ చేయాలంటే టైం పడతది. యూ హావ్ టు టార్గెట్ సీఈఓ. ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ లైక్ థాట్ లీడర్‌షిప్ చాలా ఉండాలి. అయితే మేమేం చేసామంటే అంతా క్యాంపెయిన్ పర్సనలైజ్ చేసాం. అంటే వి క్రియేటెడ్ అ పర్సనలైజ్డ్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ కంపెనీ. ఇట్ వాస్ అ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ జైంట్. అది ల్యాండింగ్ పేజ్ పర్సనలైజ్ చేసాం. ఈమెయిల్ పర్సనలైజ్ చేసాం. చాట్ బాట్ పర్సనలైజ్ చేసాం. అంటే వి క్రియేటెడ్ సెపరేట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ విత్ బ్రాండింగ్ ఆఫ్ దట్ క్లయింట్ విత్ దేర్ మెసేజింగ్. సో ఫస్ట్‌లీ డేటాతో మేము ఐడెంటిఫై చేసాం అది పెయిన్ పాయింట్ ఏముంది ఆ కంపెనీకి. వి లుక్డ్ అట్ డేటా, ఎక్స్టర్నల్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ వి అండర్‌స్టూడ్ ఈ పెయిన్ పాయింట్ ఈ కంపెనీకి ఉంది. ఆ కంపెనీ మెసేజింగ్ తీసుకొని మేము పర్సనలైజేషన్ చేసాం అన్ని ఛానెల్స్‌కి. ఈమెయిల్స్‌కి, చాట్ బాట్‌కి, పర్సనలైజ్డ్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అండ్ వి రాన్ యాడ్స్. Display ads ఫర్ where we ఓన్లీ టార్గెటింగ్ ద ఎంప్లాయీస్. only targeting for those people coming to మేనేజ్మెంట్. that ad. యా. And then based on the they could see the personalized experience only for that company we హౌ targeted. మచ్ యూ స్పెండ్ టు అక్వైర్ దట్ వన్ కస్టమర్? That's not bad. I can't give you the exact numbers, but it was few $1,000 again because it was a long sales cycle. కేతన్, మా కస్టమర్స్ గాని, స్టూడెంట్స్ గాని అందరూ ఏమంటారంటే, నాకు ఎక్కువ లైక్స్ కావాలి, ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ కావాలి, అప్పుడే నేను సక్సెస్ అంటాను. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లైక్స్ ఎక్కువ వస్తే ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ సక్సెస్సా? లేదంటే లీడ్స్ ఎక్కువ సక్సెస్సా? వాట్ ఈస్ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్? అందరికీ డబ్బు కావాలి సార్. అందరికీ రెవెన్యూ కావాలి. రెవెన్యూ కోసం ఏం కావాలి? లీడ్స్ కావాలి. అది నా సింపుల్ ఆన్సర్ కాదు. ఐ థింక్ లీడ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. మార్కెటింగ్ డిజిటల్ మార్కెటర్‌కి లీడ్స్ అంటే ఆ రోలే లీడ్స్ కోసం రైట్? సేల్స్‌మెన్ విల్ సెల్. కానీ ఎనీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ లీడ్స్ కోసమే ఉంటాయి. సమ్‌టైమ్స్ సేల్‌కి. ఈ ఈ మెట్రిక్స్ అంతా అగైన్ బిజినెస్. ఇప్పుడు మీరు మీడియా కంపెనీ ఉంటే, మీడియా సైట్ ఉంటే, పబ్లిషర్, జర్నలిస్ట్ సైట్, దానికి ట్రాఫిక్ వ్యూస్ చాలా ఎక్కువ. లైక్స్ అండ్ ఆల్ ఫర్ దెమ్ ఫైన్ బికాజ్ ఆ మోడల్ ఎంగేజ్‌మెంట్ కోసం ఉంటుంది. కానీ మీరు బిజినెస్ ఉంటే, బీ2బీ బిజినెస్ ఉంటే, మీరు ప్రొడక్ట్ యా సర్విస్ సేల్ చేస్తూ అప్పుడు ఎంగేజ్‌మెంట్ అంతా లైక్స్ మ్యాటర్ కాదు. లీడ్సే ఇంపార్టెంటు. అండ్ డిజిటల్ మార్కెటర్స్ షుడ్ లెర్న్ టు ensure that you know lead generation and revenue generation is the most important role for them. Traffic and all, likes and all are See, if I see companies like Accenture, Wipro, Infosys, bigger companies, if you see their social media, తక్కువ లైక్స్ ఉంటాయి. 100, 150, 200 అంటే వాళ్ళ క్యాంపస్‌లో క్యాఫ్టీరియాలో ఉన్న కూర్చున్న జనాలు అంతకన్నా తక్కువ లైక్స్ ఉంటాయి. సో, అంటే వాళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఏమి చేయట్లేదా? లేదండి. మీరు యాక్సెంచర్ ఎందుకు లైక్ చేస్తారు చెప్పండి మీకు? అవసరమంటే మీరు హోటల్ ఉంటే అరే యాక్సెంచర్ అందరికీ అంటే చాలా అది టెక్నాలజీ కంపెనీ కదా! మీరు అంటే ఇన్సెంటివ్ ఉండాలి కదా! లైక్ చేయడానికి. మీరు ఒక మీడియా సైట్ ఉంటే, మీరు ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ ఉంటే అది ఈజీ కదా! అది ఎందుకంటే ఇంపల్సివ్ లైక్స్. కానీ యాక్సెంచర్‌కి ఆహ్, ఆహ్, ఏం కాదు. అంటే వాళ్ళకి ఆ కంపెనీకి యాక్సెంచర్, డెలాయిట్, బట్టర్ టెక్ కంపెనీస్‌కి లైక్స్‌తో ఏం కాదు. ఎందుకంటే వీళ్ళ బిజినెస్ మోడలే వేరేగా ఉంటుంది. వీళ్ళకి సోషల్ మీడియా సైట్ అంటే ఇట్స్ ఎ పీఆర్ సైట్. పిఆర్ సైడ్. It's a more of a PR to let people know what they are doing and all. Lead generation, they don't look at it like lead generation. కానీ మీరు ఒక హోటల్, రీటైల్ షాప్ ఉంటే మీ బిజినెస్ మోడల్ అంతా లైక్స్ కోసం. లైక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. మీరు ఫ్యాషన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ఉంటే, ఈ ఫ్యాషన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్‌కి లైక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీ కన్వర్జన్స్ కూడా అక్కడి నుంచే వస్తాయి. యాక్సెంచర్‌కి ఏం కాదు. దే డోంట్ బాదర్ ఆల్సో. ఉంటే కూడా. Ketan, with your 17 years of experience, right? What is your suggestion for the students who are coming to digital marketing for first time? What is వాళ్ళు ఏం చేస్తే వాళ్ళు గ్రో అవుతారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌లో? అగైన్ 2026లో మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌లో కెరియర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఐ థింక్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ AI, learn AI and marketing together. You cannot, I think
a lot of agencies are still not adapted to AI much. So start with AI. You need to learn AI plus marketing. Tarvata, you pick a niche where you're good at. Don't learn too many. We live in the world of specialists, although they call it as AI generalist, but a specialist role is important in any. Uh, so think of like a doctor, like general medicine specialization చేస్తారు అప్పుడు డబ్బు వస్తుంది. Once you become a super specialist, అట్లానే డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో కూడా యూ పిక్ వాట్ ఈస్ యువర్ నీష్. యూ కాంట్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఇది ఎస్ఈఓ చూడండి, పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇఫ్ యూ కెన్ నేల్ ఇట్. శాలరీ చూడాలంటే పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్లో డబ్బు ఉంది, ఎందుకంటే అక్కడ స్పెండ్స్ ఉంటాయి. పెద్ద కంపెనీస్, వీసీ ఫండెడ్ కంపెనీస్, లార్జ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోన్ బీ దేర్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు గెట్ లీడ్ జెన్స్. డిజిటల్ మార్కెట్ ఇస్ ఎర్న్ లెస్, తక్కువ శాలరీ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నాట్ బికాస్ దే ఆర్ బ్యాడ్. స్కిల్స్ చాలా ఉంటాయి, హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటాయి, చాలా సిన్సియర్ ఉంటాయి. They don't know how to sell themselves in the market. They struggle with that because they think because of communication could be, or because of just don't know that it's a skill. So learn those, and if you can market LinkedIn, go to events, popularize yourself, be strong, and and have a POV point of view. I think you can do well. And the last thing, as I keep on mentioning, understand where your skills will fit. At this last point, very few understand. They think that it'll apply to 100 companies, it'll get it. So pick 30 companies where your skills will be important and then apply. I think the sky is the limit if you have. ఈరోజు చాలా మంది కంటెంట్ క్రియేషన్ చేసేస్తాను నేను పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిపోతాను, నేను ఏదో చేసేస్తానని చెప్పి చాలా అంబిషియస్ ఉంటున్నారు. ఈ యూత్ అంతా అదే మోడ్లో ఉన్నారు. అంత మార్కెట్ ఉందా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి? అండ్ వాట్ అబౌట్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్? వాట్ ఆర్ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి దే ఆర్ గెటింగ్ ఎనఫ్ పెయిడ్? Go. I think that's a very valid question again. Chudandi, the reason for that is, again, it's easy to start. ఏం కావాలి మీకు? మొబైల్ ఫోన్ కావాలి అంతే, రైట్? ఎనీబడీ కెన్ బి ఎ కాంటెంట్ క్రియేటర్. ఎర్లియర్ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు అంతా ప్రొడక్షన్ కంపెనీ కావాలి. ఇప్పుడైతే ఎనీబడీ కెన్ డూ, ఇట్స్ డెమోక్రటైజ్డ్. అందుకే ఇట్స్ ఈజీ టు స్టార్ట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ ఇట్, రైట్? అందరు ఇప్పుడు మీరు యంగ్ స్టూడెంట్ ఉంటే, ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ వాంటింగ్ టు మేక్ అ కెరియర్, యువర్ లైఫ్ ఈస్ అండ్ వాంట్ మనీ, క్విక్ మనీ, you realize that's a good source because people have done it. Somebody like, for example, Dhruv Rathi. You like him or not is a different thing. But Sala crores he's earning, right? And he's made a success. Like somebody like Raj Shamani, lot of young people. And when you have young, and you see these people earning money, you'll obviously get inspired. And you see them, they are popular, they have money, they are influence. And influence, you earn a lot. Because if you are a top influencer, Sala W But the sad part is people are not seeing సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళని చూస్తారు కానీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని చూడట్లేదు. అది ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే ఆ స్టోరీస్, సక్సెస్ స్టోరీస్ చాలా మంది ప్రొపగేట్ చేస్తున్నారు కదా. ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో నాన్ వేస్ట్ అని ఒక ట్రావెల్ బ్లాగర్ ఉన్నాడు. సో అతను ఏం చేశాడంటే, నాకు 10 lakhs పర్ మంత్ వస్తున్నాయి, 12 lakhs పర్ మంత్ వస్తాయి అనగానే పీపుల్, ఫాదర్సే పిల్లలకి కెమెరా కొనేసి, ఫోన్లు కొనేసి, నువ్వు ట్రావెల్ చేయరా అని చెప్పి వదిలేశారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ దట్? ఇంతమంది ట్రావెలర్స్ చివరికి ఎవరు మిగిలారంటే ఎవరు మిగలలేదు. ఎందుకంటే ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు క్రికెట్ కూడా చూడండి, సచిన్ తెందూల్కర్ పాపులర్. వన్ సచిన్ తెందూల్కర్, సో 1000 players did not make it. టాలెంట్ లేకపోయినా, లక్ పోయినా, ఓన్లీ వన్ బికేమ్. బట్ మాకు అది సక్సెస్ స్టోరీ కదా. ఇఫ్ యూఆర్ యంగ్ క్రికెటర్, యూ లుక్ ఎట్ కోహ్లీ ఆర్ తెందూల్కర్. అలాగే యూ లుక్ ఎట్ ద సక్సెస్ స్టోరీస్. ఫెయిలియర్ డజంట్ సెల్. యూఆర్ అ మార్కెటర్ కదా. అందరికీ సక్సెస్ స్టోరీస్ కావాలి, అందరికీ సక్సెస్ హ్యాపీ స్టోరీస్ కావాలి. ఫెయిలియర్ స్టోరీస్ డోంట్ వర్క్. అందుకే వి ఓన్లీ సీ దోస్ స్టోరీస్. బట్ ఈవెన్ దో ఇండియా, మార్కెట్ లైక్ ఇండియా, యూజర్ జనరేటర్ కంటెంట్ ఇంకా డిమాండ్ ఉంది కదా. అండ్ కంపేర్ టు చైనా, యూఎస్ వాటిల్లో పీపుల్ ఇస్ టు డూ లైవ్స్ కంటిన్యూస్లీ, దే సెల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆన్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆల్. దట్ ఈస్, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ నాట్ సో అగ్రెసివ్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? I think I tell you, India's content creation market is the talent we have, the creativity we have is just amazing. I am blown away with the Ultimate talent they are. amazing creativity. And I don't know, I mean, they may have a lot of time, but India, I feel, will be leading in content creation sometime. And some of us, in fact, outsourcing of content creation could also happen in India, because Indians by general are curious people, creative people. So I think that some of them are doing amazing job. It's just that, clutter is there. ఒక పర్సన్ చేస్తే ఒక సక్సెస్ అయితే 10 మంది వచ్చి అదే చేస్తారు. అదే ప్రాబ్లం, హర్డ్ మెంటాలిటీ. అంటే ఒక సక్సెస్ అంటే అందరూ అది చేస్తారు. ఆ మెంటాలిటీ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంది. కానీ ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్లస్. నోవడేస్ నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నానంటే, యూట్యూబ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురువు అంటారు.
డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అది చేస్తుంది, ఇది చేస్తుంది అంటారు. సో, ఒక కంపెనీ ఓనర్‌గా ఓకే. ఒక ప్రాపర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీని హైర్ చేసుకోవాలన్నా, ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్‌ని హైర్ చేసుకోవాలన్నా సరే, వాట్ ఈస్ ద సజెషన్స్ ఫర్ ఏ బిజినెస్ ఓనర్ టు హైర్ ఏ గుడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఆర్ గుడ్ డిజిటల్ మార్కెటర్? వెరీ గుడ్ క్వెషన్. ఇప్పుడైతే మీరు అంటే యూ హిట్ ద బుల్స్ ఐ చైతన్య గారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా స్కూల్‌లో 5th గ్రేడ్ కూడా డిజిటల్ మార్కెటర్స్ ఎక్స్‌పర్ట్ అండ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ దే థింక్ దే ఆర్ దట్ గ్రేట్. ఫస్ట్ ఐ వుడ్ సే ట్రాక్ రికార్డ్. సక్సెస్‌ఫుల్ క్లయింట్ రెఫరల్స్ ట్రాక్ రికార్డ్. అని అది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. మేము అనుకుంటాము కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఒక డిజిటల్ ఏజెన్సీ ఆర్ డిజిటల్ గురు, సో కాల్డ్ గురు. ఇప్పుడు రీల్ మంచిగా చేస్తే వి అస్యూమ్ హి ఈస్ వెరీ గుడ్. రీల్ క్రియేట్ చేయడం ఒక స్కిల్. రైట్? హి ఈస్ గుడ్ అట్ కంటెంట్ క్రియేషన్. కానీ ఈస్ హి గుడ్ అట్ మేనేజింగ్ క్లయింట్స్? ఈస్ హి రియల్లీ గుడ్ అట్ డెలివరింగ్ అవుట్‌కమ్స్ ఫర్ కస్టమర్స్, క్లయింట్స్? అది దట్స్ ఎ గ్రే ఏరియా. అయితే వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ దట్ ఆహ్, ఎవరు రీల్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ రీల్‌కి డోంట్ అనుకోకు దట్ పర్సన్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మార్కెటర్. రిసర్చ్ చేయండి. టాక్ టు look at track record, right? And generally, you'll find that agencies who do very good work don't talk much about themselves, right? They're on the front, they're delivering outcome for clients. So, look at customer testimonials, look at the profile of their clients, and then I think that is where you take a call on. Then the third I would look at is how they create content, right? Good agencies also are good at creating content. So, these are some of the important things I would look at. Don't just look at the reel. Uh, do your research. అండ్ దెన్ అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది హౌ గుడ్ ద ఏజెన్సీ ఈస్, రైట్? అండ్ ఐ థింక్ ద లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ రన్నింగ్ ద షో. Their credibility, and you will find out if they are really client driven or not. So that I think is very important. So you should do your research before agencies. ఐ హావ్ ఏ 2-3 కేసెస్. లైక్ ఒక కస్టమర్‌కి ఏం చేశారంటే, ఒక వుమెన్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఎ స్కూల్, కాలేజ్. ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ద కస్టమర్ నేమ్. సో, వాళ్ళేం చేస్తారంటే, కస్టమర్‌కి వీళ్ళకి ఒక డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. పేమెంట్ పెట్టేకి దగ్గర. క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వలేదు. సో, సిమిలర్‌గా ఇంకో కస్టమర్ ఉన్నారు. దే ఆర్ ఇంటూ మేకప్ ఆర్టిస్ట్. దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. మంత్లీ హి చార్జింగ్ 50,000 ఫర్ యాడ్స్ బడ్జెట్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యాడ్స్ అంటే బిల్స్ ఏమన్నా గూగుల్ మెటా ఇస్తుంది కదా! అంటే వాళ్ళకేం తెలీదు. హి ఈస్ గివింగ్ ది ఇన్వాయిస్ విత్ హిస్ కంపెనీ. ఓకే. సో, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు మార్కెట్‌లో. ఒక బిజినెస్ ఓనర్‌గా ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకూడదంటే, ఎస్పెషల్లీ డిజిటల్ క్రెడెన్షియల్స్ దగ్గర ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి? ఒక బిజినెస్ ఓనర్‌కి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. చూడండి, అకార్డింగ్ టు మీ ఈ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ సీ ఇప్పుడు కాంటెంట్ క్రియేషన్ చాలా ఈజీ. బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ ఇస్ వెరీ హై. ఎవరికైనా ఒక కెమెరా ఉంటే, ఫోన్లీ ఫోన్ ఉంటే ఎనీబడీ కెన్ బికమ్ అ పాడ్‌కాస్టర్ ఆర్ కాంటెంట్ క్రియేటర్. కానీ నా అకార్డింగ్ టు మీ దీస్ ఆల్ ఆర్ సేల్స్‌మెన్. దే నో హౌ టు సెల్. ఆ స్కిల్ అంటే కెమెరా మీ ముందు వచ్చి దాని గురించి వర్క్ గురించి చెప్పటం ఆమెకు వస్తది. నాట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ సెల్. దీస్ ఆర్ సేల్స్‌మెన్. ఐ థింక్ కానీ one thing that I feel that a business has to look at is, uh, again, as I answered, content creator ki anta serious తీసుకో. Don't take them seriously, right? They have created content, they've edited and created it for you. Doesn't mean that they are great at what they do. Uh, Look at the agency, look at their work that is done, look at customer reviews, customer testimonial. That will give you an idea of businesses, and it's in there. It's your money. I also feel that you know uh, you should use customer testimonials a lot. If a customer talks about, that is one criteria. If I were a business, నేను చూస్తా కస్టమర్ మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు. మీరు మాట్లాడుతున్నారో లేక కస్టమర్ మాట్లాడుతున్నారు. కస్టమర్ మాట్లాడితే అండ్ దట్ టు అ గుడ్ కస్టమర్ దట్ గివ్స్ మీ క్రెడిబిలిటీ. మీరు మీ గురించే మాట్లాడితే అన్ని రీల్స్ నేను ఇట్లా ఉన్నారు అని, దెన్ పీపుల్ గెట్ ప్రాబ్లమాటిక్. దట్స్ వేర్ ఐ వుడ్ పుట్ ఇట్. ఐ హావ్ వన్ మోర్ క్వెషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటర్ పెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కొన్ని ఐటీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. దే సే వి వాంట్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్ మార్కెట్ నుంచి నాకు కావాలి కస్టమర్స్ అంటారు. సో, డిజిటల్ మార్కెటర్ కష్టపడి లీడ్స్ తీసుకొస్తాడు. బట్ ఆ కంపెనీలో ఎవరు ఉండరు టీము. దే షోకేస్ దే ఆర్ బిగ్ కంపెనీ. మనకి టిపికల్ మీటింగ్ జూమ్‌లో అట్లా అవుతాయి కదా! సో, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అవుట్‌కమ్ రాదు.
సో, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే లీడ్ వచ్చిన తర్వాత లీడ్ కన్వర్ట్ కాకపోతే వేస్ట్ కదా! ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. రైట్. ఒక డిజిటల్ మార్కెటర్, ఒక ఫ్రీలాన్సర్ గాని, ఒక ఏజెన్సీ గాని వెన్ దే ఆర్ ఆన్‌బోర్డింగ్ ఎ కస్టమర్, వాట్ దే షుడ్ టేక్ యాస్ ఎ ప్రికాషన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యూఎస్ కస్టమర్ అక్వైర్ యూఎస్ కస్టమర్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ కస్టమర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఐ ఆల్వేస్ లుక్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నా 12-15 years back I had an agency, right? We used to run into the same. We had some popular clients in Hyderabad, jewelers and all, and some US clients also, and we saw the difference. మీరు యూఎస్ కస్టమరే కావాలి, రైట్ కైండ్ ఆఫ్ యూఎస్ కస్టమర్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు రైట్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమర్ వెళ్తే మీ వర్క్ విల్ బి ఈజియర్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ యూఎస్ కస్టమర్, రైట్? ఆల్సో యూఎస్లో కూడా కస్టమర్ small medium customers kuda untayi. Usually we think that they don't have margins to pay. So you pick the right kind of customer, it will work. The other thing is, why I'm telling you this is because ఇప్పుడు మీరు B2B కంపెనీ వెళ్ళాలి యూఎస్లో, రైట్? ఆ బిజినెస్ మోడల్ ఇస్ లీడ్ జనరేషన్, రైట్? లీడ్స్ కన్వర్ట్ కావాలంటే సేల్స్ కావాలి. మీరు ఈ బిజినెస్ పిక్ చేయండి వేర్ ద బిజినెస్ మోడల్ ఇస్ ఆన్లైన్. ద ఎంటైర్ బిజినెస్ మోడల్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్లైన్, D2C, ఈ-కామర్స్, SaaS, రైట్? రీటైల్, చాలా మంది కంపెనీస్ ఉన్నాయి, స్మాల్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ బిజినెసెస్. ఈ బిజినెసెస్ పిక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆ బిజినెస్ మోడల్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ లీడ్స్. అంటే లీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సేల్. దట్ ఈస్ ద థంబ్ రూల్. లీడ్ కన్వర్జన్ అంటే ఒక సేల్స్ క్లోజ్ చేయాలి, అంత ప్రాసెస్ ఉంటే అది ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. దెన్ దే విల్ పిక్ యూ సేయింగ్ మీరు లీడ్స్ మంచిగా ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఏజెన్సీస్. ఇందుకే మీరు టార్గెట్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ కంపెనీస్ టార్గెట్ చేయండి అండ్ ఎన్షూర్ దట్ సేల్స్ ప్రాసెస్ ఈస్ లెస్. ఇఫ్ సేల్స్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇఫ్ సేల్స్ ఈస్ క్లోజింగ్ ద సేల్ ఫర్ అ లీడ్, then we'll run into problems. So that is one thing. Secondly, మీ contracts మంచిగా you should really define. One thing where agencies నేను ఏం చూస్తానంటే కాంట్రాక్ట్ విత్ యూఎస్ కస్టమర్, ఆ యూఎస్ కస్టమర్ వచ్చింది నాకు, కాంట్రాక్ట్స్ మంచిగా డిఫైన్ చేయరు. లీడ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? మాకు లీడ్, క్లయింట్‌కి లీడ్ కామన్ డెఫినేషన్ కావాలి. సేల్‌కి కామన్ డెఫినేషన్ కావాలి. ఇవి చేయకపోతే మీరు కాంట్రాక్ట్‌లో రాయకపోతే దెన్ యూ రన్ ఇంటూ దీస్ ఇష్యూస్. అండ్ థర్డ్ ఇస్ టేక్ అడ్వాన్స్. లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఆన్ ఏజెన్సీస్ లీడ్స్ డిఫైన్ చేయండి. రికరింగ్ రిటైనర్ అండ్ పర్ లీడ్, కాస్ట్ పర్ లీడ్ మోడల్, ఈ ఎంగేజ్మెంట్ మోడల్ కొంచెం చూడాలి. ఐ డోంట్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ డూ దట్. సో దట్ ఈస్ మై టేక్ ఆన్ ఇట్. I mean, there are a lot of issues, but for this, I think these are the two important things. Targeting right customer, contract definition has to be very, very clearly written. Yeah. మీరు ఈ మధ్యకాలంలో మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్‌కి వెళ్తున్నారు కదా! మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్‌లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇండియన్స్ హూ లెర్న్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. చాలా ఉన్నాయి. మిడిల్ ఈస్ట్ ఇస్ అంటే ఇన్ మై ఒపీనియన్ అది యూఎస్ కంటే చాలా బిగ్ మార్కెట్. ఎందుకంటే అక్కడ దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్. అన్ని యూఎస్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్‌లో దుబాయ్, సౌదీ, మస్కట్, ఒమాన్, వాటెవర్. వన్ థింగ్ ఈస్ అన్ the investment in AI and they are attracting investments, they're attracting companies a lot. So Indian companies, Singapore companies, చాలా మంది కంపెనీస్ అక్కడ వస్తున్నాయి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. దే ఆర్ ట్యాక్స్ హెవెన్, ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇన్కమ్ ఉంది. అందుకే స్కోప్ చాలా ఉంది. యూఎస్ ఇస్ గెటింగ్ సాచురేటెడ్. సో అందుకంటే మిడిల్ ఈస్ట్‌లో, అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్‌కి కంపెనీస్‌కి సర్వ్ చేయాలంటే వేర్ ఇస్ ద టాలెంట్? దట్ ఈస్ అన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, ఇండియా. Just like it happened in the US 20 years back, US with IT, Middle East కూడా చాలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. A lot of Indian companies are opening shops in Middle East. వాట్ అబౌట్ ఫ్రెషర్స్? నౌ-ఎ-డేస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ ఫ్రెషర్స్ కోర్స్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోయి దుబాయ్‌లో జాబ్ కావాలంటారు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఆర్ దుబాయ్ విల్ ఓన్లీ హైర్ ఒక 2-3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేస్తుందా? ఫ్రెషర్ మంచి కాలేజ్ నుంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంటే చావచ్చు. కమ్యూనికేషన్, దీస్ 3 థింగ్స్. మంచి కమ్యూనికేషన్, మంచి కాలేజ్, ఈ ఫ్రెషర్ ఐఐటీ నుంచి ఉంటే అండ్ దే హ్యావ్ అ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డ్, గుడ్, దే విల్ బీ దేర్. స్మాలర్ కంపెనీ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. చాలా మంది దే స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దేర్. ఆ డబ్బు 3 టైమ్స్ మోర్ ఉంటుంది ఇండియా కంటే. అండ్ ఆల్సో వీసా ప్రాసెసింగే దే నీడ్ టు స్పెండ్ 2 lakhs. సో దే వోంట్ హైర్ ఫ్రెషర్స్ మోస్ట్‌లీ. ఫ్రెషర్స్ మోస్ట్‌లీ నో. యాహ్! 3 ఇయర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా 3-4 ఇయర్స్ మినిమమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. 3. అగైన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇట్స్ నాట్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. మీరు మంచి కంపెనీలో, మీరు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో పని చేస్తే 2 ఇయర్స్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ చేస్తే దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ మోర్ దెన్ సంబడీ 6 ఇయర్స్ ఇన్ అ స్మాల్ స్టార్టప్, వీసీ ఫండెడ్ స్టార్టప్. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెషర్ కూడా పోవచ్చు, కానీ మీరు ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుంటే స్కై ఇస్ ద లిమిట్. ఓకే. సో మీరు యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ B2B బ్రాండ్స్, ఐ గెస్. ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వాట్ ఐ యామ్ సీయింగ్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్ ఆర్ హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో, లెస్ పీపుల్ నోస్ అబౌట్ B2B మార్కెటింగ్. యాహ్! రైట్.
కెన్ యూ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హౌ టు డూ B2B మార్కెటింగ్? 1-2 మినిట్స్‌లో అది ట్రై చేస్తా. బీ2బీ మార్కెట్ అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్ అనమాట. యువర్ బయర్ ఇస్ బిజినెస్ రైట్? ఇప్పుడు మీరు అండ్ బిజినెస్ కస్టమర్స్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీ2సి, బీ2బీ అంటే బీ2బీ కస్టమర్స్ కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మీరు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ సేల్ చేస్తున్నారు. లేకపోతే మీరు ఒక ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ. బీ2బీ మార్కెట్ ఈస్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ రైట్? Generally consume buyers are CEOs, right? CEOs or CTOs of big businesses. దానికి సెల్ చేయాలంటే మీరు టాక్టిక్సే కొంచెం మంచి డిఫరెంట్‌గా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్, కంటెంట్ మార్కెటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు కంటెంట్ క్రియేట్ ఎలా చేస్తారు టు ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఈజీలీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్డ్ రైట్? యూ నీడ్ టు సెల్ టు దెమ్ రైట్? సో that is a difference. B2C is volume based, right? Anybody can consume and so generally marketing to consume is little it's a tricky thing. B2B is more sales driven. అంటే అక్కడ మార్కెటింగ్ కొంచెం సపోర్టింగ్ రోల్ చేస్తుంది. కానీ ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ బిగ్ రోల్ ఇన్ లీడ్ జనరేషన్. బట్ ద ఫైనల్ సేల్ ఇస్ డన్ బై ద సేల్స్ టీమ్. అండ్ జనరల్లీ యూ హ్యావ్ 2-3 మోర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఒక సీఈఓతో పాటు యూ హ్యావ్ సీఓఓ. డెసిషన్ మేకర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. సేల్స్ ప్రాసెస్ కొంచెం లాంగ్‌గా ఉంటుంది. ఇన్‌స్టంట్ సేల్ రాదు. బట్ మార్కెటింగ్ హ్యాస్ వెరీ బిగ్ రోల్ టు ప్లే ఫర్ బ్రాండింగ్. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ టైమ్ టు క్లోజ్ ఎ సేల్ ఇన్ B2B మార్కెటింగ్? ఇట్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ద 3 ticket months, size is 6 months, 1 year. it can take anyone from 1 month to 2 years also. ఎంటర్‌ప్రైజ్‌కి కొంచెం 2 ఇయర్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ వాల్యూ ఇస్ $50,000. ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఇస్ 50. ఇఫ్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ ఎ $50,000 ప్రొడక్ట్ ఇట్ మైట్ టేక్ 3 మంత్స్. సమ్‌టైమ్స్ ఇట్స్ $100,000 ప్రొడక్ట్ ఉంటాయి ఎంటర్‌ప్రైజ్ సేల్స్. టేక్ 200 అది 1 ఇయర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ క్విక్లీ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ క్రెడిట్ కార్డ్ అది ఇన్‌స్టంట్ కార్డ్‌గా ఉంటుంది. యాహ్! లైక్ చిన్న చిన్న $20 టికెట్స్. చిన్నవి సేల్స్ ఉంటాయి కదా! అది ఇన్‌స్టంట్ ఉంటాయి. మా ఆడియన్స్ కోసం B2B మార్కెటింగ్ ఫ్లో చెప్తారా? సింపుల్‌గా. అంటే ఏం టూల్స్ వాడాలి B2B మార్కెటింగ్‌లో? టూల్స్ అయితే చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. కానీ సమ్ టూల్స్ బీ2బీ మార్కెటింగ్‌కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హబ్‌స్పాట్. దట్స్ దట్స్ లైక్ ద గ్రాండ్ డాడీ. హబ్‌స్పాట్ ఈస్ కాస్ట్‌లీనా? ఇండియాలో మనం అంత పే చేయరు కదా! చాలా ఉన్నాయి. బట్ హబ్‌స్పాట్ ఇస్ ఇండియా ఆల్సో నౌ దే హావ్ దే ఆర్ యూజింగ్ రైట్. దే ఆర్ గివింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఫర్ ప్రైజింగ్ ఇండియన్ కస్టమర్స్. ఇండియా దే హావ్ అడాప్టెడ్. బట్ వై ఐ వుడ్ సే హబ్‌స్పాట్ ఇస్ దట్ ఇట్స్ బీన్ దేర్ ఫర్ అని 20 సంవత్సరాల నుంచి దట్స్ బీన్ ద టాప్. ఇట్స్ ద డి ఫ్యాక్టో. ఇట్స్ లైక్ యాపిల్. మీరు ఫోన్ ఉంటే ఐఫోన్ అది బ్రాండ్. B2Bలో యాపిల్ B2Bలో ఈస్ హబ్‌స్పాట్. HubSpot. It's the HubSpot and Salesforce. These are the two big B2B brands. Not everybody uses it. కానీ ఇప్పుడు అయితే ఏఐ వచ్చింది. చాలా మంది టూల్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ టూల్స్ సీ ఇట్ ఈస్ నాట్ విచ్ టూల్ టు యూజ్ బట్ హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ టూల్. అది ఇంపార్టెంట్ రైట్? మీరు టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. హబ్‌స్పాట్ ఈజ్ వన్ టూల్. మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ డామినేట్ మార్కెటింగ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి నౌ ఇస్ అ క్లోన్ ఆఫ్ హబ్‌స్పాట్. ఇట్ కేమ్ ఎర్లియర్ చాలా అంటే 2009లో వచ్చింది. అది ఫస్ట్ మూవర్ అన్నమాట. అందుకే అందరూ తరువాత వచ్చి కాపీ చేశారు. సమ్ హావ్ బట్ టు కమ్. సాడ్ పార్ట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. Hmm. ఓన్లీ 2500 కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. ఐ చెక్ విత్ buildwith.com. రైట్. సో వై ఇండియా మార్కెట్ ఈస్ నాట్ స్పెండింగ్ మోర్ మనీ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ B2B ప్రొడక్ట్స్ కొంటానికి గాని, ఒక $1000 పర్ మంత్ పే చేయాలంటే ఎందుకు పే చేయట్లేదు? అది మైండ్ సెట్ చేతన్ గారు. ఎందుకంటే ఇండియా లో వి ఆర్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్స్ రైట్? వి కమ్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్‌వేర్. అవర్ ఎంటైర్ బిజినెస్ ఐటీ రన్స్ ఆన్ సాఫ్ట్‌వేర్. వి ఆర్ గుడ్ బిల్డర్స్. ఒక బిజినెస్ సక్సెస్ చేయాలంటే 2 థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ఆర్ సెల్. మీరు ప్రొడక్ట్ బిల్డ్ చేయాలి, సెల్ చేయాలి. స్కిల్స్ టు బిల్డ్ అ ప్రొడక్ట్ వి ఆర్ గుడ్ బిల్డర్స్. వి బిల్డ్ ఫర్ అదర్స్. సో our mindset is IT. We spend more on IT. We spend marketing, sales. Our genes ఎంతెందుకు లో లేదు. చేయాలి $1000? అమెరికా ఉంటే దే ఆర్ గుడ్ మార్కెటర్స్, గుడ్ సేల్స్మెన్. దేర్ కల్చర్ ఇస్ లైక్ దట్. ఐ థింక్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ అవర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ $1000 స్పెండ్ చేస్తే రిసోర్స్ వస్తాడు. రిసోర్స్ వర్క్ చేస్తాడు. ఎందుకు టూల్ కోసం $1,000 నేను ఐటీ మీద ఫెల్స్ చేస్తా, సాఫ్ట్వేర్ మీద 10 డెవలప్స్ పెడతా, ప్రొడక్ట్ మీద పెడతా, సెల్లింగ్ అంటే అయిపోతుంది. సో వీఆర్ చేంజింగ్ లిటిల్ బిట్. A mindset is not selling. It's not something naturally. Especially in Hyderabad and tech company side, you will find that they take sales as secondary skill. Marketing and sales together actually. Adi main problem. Adi cultural mindset problem. Adi change. Both Indians are excellent marketers. We have so much talent. I see people, right? Kani
కల్చరల్ షిఫ్ట్ అంటే అదే బడ్జెట్. మీరు ఒక సీఈఓ వెళ్తే, "సార్ నాకు ఇంత బడ్జెట్ అది సాఫ్ట్‌వేర్ అది సెక్యూరిటీకి కావాలి $20,000 మార్కెటింగ్‌కి 20 థెల్ ప్రాబబ్లీ అప్రూవ్ దట్ $20 కానీ 20,000 మార్కెటింగ్ సేల్స్‌కి దే విల్ యప్ అప్రూవ్. దే కాంట్. అది చాలా కష్టం. అది నేను 2010 నుంచి చూస్తున్నాను. అండ్ దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ మార్కెటర్ విల్ ఫేస్. వెదర్ ఏజెన్సీ ఆర్ ఆన్ సైట్. But what about US market and Middle East market? How they spend? They spend decent money for marketing. US spends a lot on marketing. US, I mean, they know how to market. You see the country itself. The country is all the way they market as a power. That is a natural skill, right? And They're good at marketing and sales. they do very good. Naturally, Europe also. it's a cultural. The cultural term. They are outgoing. They know how to. Indians are little more డెవలపర్స్, రైట్? దే లైక్ టు బిల్డ్. కానీ బడ్జెట్స్ మిడిల్ ఈస్ట్‌లో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. యూఎస్ ది వే థింగ్స్ ఆర్ కొంచెం బడ్జెట్స్ లిటిల్ మోర్ టఫ్. అవుట్‌కమ్స్ దే ఆస్క్ అవుట్‌కమ్స్. దే విల్ స్పెండ్ మనీ. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 3 మార్కెట్స్ ఐల్ టెల్ యూ. యూఎస్‌లో ఇఫ్ అ క్లయింట్ యెస్ చెప్తే అది కాంట్రాక్ట్ సైన్ మీద డిఫరెన్స్ చాలా టైం అంటే లెస్ టైం. దే సే యెస్, ఫార్మాలిటీ సైనింగ్ కాంట్రాక్ట్. ఇండియాలో యెస్ చెప్తే కాంట్రాక్ట్ సైన్ వింటూ చాలా ఇంకా ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అది చాలా ఒక పని ఉంది. చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. అంటే యెస్ అది చాలా పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఫర్ దట్ వన్. పేపర్ వర్క్ కదా. ఐల్ టెల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ వన్ మీడియా హౌస్ ఒకదానికి చేశాను. వాళ్ళు మాది చాలా పెద్ద బ్రాండ్. పెద్ద బ్రాండ్ అని నెగోషియేట్ చేస్తూ వచ్చారు. సో నెగోషియేట్ చేశారు, ఒక ప్రైస్ ఒప్పుకున్నాం. అప్పటికి మేము ఇచ్చిన కొటేషన్ని 30-40% తగ్గించేశారు. అంతా అయిపోయింది, కాంట్రాక్ట్ అంతా సైనింగ్ అన్న తర్వాత ఆ రోజు ఇంకొక పర్సన్ ఫోన్ చేసి ఇంకెంత తగ్గిస్తారనగానే చివరికి ఏమైందంటే మేము ఇంక వదిలేసాం కాంట్రాక్ట్ని. అది అంతే సంగతి. అన్ని కంపెనీస్ అట్లనే ఉంటాయి. ఒక సీఈఓ కూడా యెస్ చెప్తే ఒక మంచివాడు మీరెవరు సార్? నేను అది సీఈఓ, అది పీఏ ఉన్నా, ఓకేనా, పర్చేజ్ ఉన్నా, ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఉన్నా, నాకు కూడా కన్విన్స్ చేయండి. నేను తర్వాత సైన్ చేస్తా. కానీ సీఈఓ యెస్ చెప్పారు కదా! అది కాదు సార్, మేము అప్రూవ్ చేస్తాం. సో, ఆ యెస్ నుంచి చాలా టైం ఉంటుంది. యూఎస్‌లో అట్లా లేదు. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో ఐ హావ్ సీన్ డీల్స్ వేర్ ఇఫ్ యూ కన్విన్స్ దెమ్ చాలా కన్విన్స్ చేయాలి. యూఎస్‌లో కూడా తక్కువ ఉంటుంది. మిడిల్ ఈస్ట్‌కి చాలా ఎక్కువ. డాక్యుమెంటేషన్, సెక్యూరిటీ చాలా మంది యూ హావ్ టు బి వెరీ అక్యురేట్. కానీ వాడు యెస్ చెప్తే ఆ రోజే కాంట్రాక్ట్ సైన్ అవునా, చేయొచ్చు. నేను చూసాను. ఆ! ఐ అట్లా ఐ గాట్ వన్ కస్టమర్ హ్మ్. మిడిల్ ఈస్ట్. నేను షాక్. వీ హ్యావ్ మీటింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ మీటింగ్ అయింది. ఎస్ అన్నాడు. ఎస్ అన్న తర్వాత నేను జస్ట్ అగ్రిమెంట్ ఇన్వాయిస్ పంపించాను. ఇమీడియట్‌లీ ట్రాన్స్‌ఫర్డ్ అమౌంట్. అండ్ రియల్లీ షాక్ టు మీ మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్. అవును. అతను యెస్ చెప్తే డన్. ఇంకా థర్డ్ మనిషి ఎవరు లేరు. ముగ్గురు మనిషి 10 మనుషులు ఎవరు లేరు ఇండియాలో. యూఎస్‌లో యెస్ ఉంటే యెస్ ఉంటుంది. కానీ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్‌మోస్ట్ డన్. And sometimes how specific they are. We got one lead, they want to sell diamonds online. So they said, "Do you have jewelry experience?" Means I said, "Yes." I convinced the PA, but we don't have any experience selling diamonds online. So that the MD came, he's asking, "Do you have experience of selling diamond?" Then I convinced him, "Sir, we have worked with that jewelry." "No, you have experience or not?" I said, "No, we don't have experience." "Okay, better we should not have a call. Okay, once you got experience, let me know." They are very, very specific. అబ్సల్యూట్‌లీ చైతన్య గారు. యూ రైజ్డ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఉంటుంది మిడిల్ ఈస్ట్‌లో. యూఎస్‌లో కూడా ఉంది. కానీ ఇట్స్ ఆన్ ట్రస్ట్. మిడిల్ ఈస్ట్ ఈస్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ యూఎస్ అండ్ ఇండియా. అక్కడ పర్సనల్ ట్రస్ట్ కూడా ఉంటుంది. యూఎస్ అంటే ఇట్స్ వెరీ ప్రొఫెషనల్. ఇండియా ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వర్డ్. మీరు చెప్తే మీరు యెస్ చెప్పారు కదా! అయితే యెస్సు. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ బిజినెసెస్. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో ట్రస్ట్‌లో కానీ డెలివరీలో కూడా ట్రస్ట్ కావాలి. మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ ఫీల్ ఈస్ హార్డర్ టు డెలివర్ బికాజ్ మీరు సేల్స్ మోటో ట్రస్ట్ ఇచ్చారు కదా! నమ్మకం ఇచ్చారు క్లయింట్‌కి మీరు డెలివర్ చేస్తారు. కానీ ఆ నమ్మకం మీద యూ హావ్ టు బి ట్రూ. అట్లా యూఎస్‌లో కూడా అట్లనే ఉంది. కానీ ఆ నమ్మకంలో కొంచెమైనా తేడా ఉంటే దే విల్ నాట్ లీవ్ యూ. మిడిల్ ఈస్ట్ డెలివరీ ఈస్ వెరీ హార్డ్. బికాస్ దే విల్ హోల్డ్ యూ అకౌంటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో, ఇండియా కొంచెం चलता है, कोई चलता है. కానీ నాట్ ఆల్ సమ్ లార్జ్ Yeah, ఎంటర్‌ప్రైజెస్ large ఆర్ ఆల్సో companies. లైక్ థట్. బట్ కల్చరల్ అదే అంటే సమ్మరీ చెప్పాలంటే కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ తెలియాలి. రైట్? యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ థట్ ప్లేస్. రైట్? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగపూర్ అండ్ థాయిలాండ్ మార్కెట్ ఈస్ మచ్ మోర్ డిఫరెంట్ దెన్ థట్. దేర్ ఇట్ వర్క్స్ మోర్ ఆన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ డెలివర్డ్ బట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ యూ రెస్పెక్ట్ దెమ్. రెస్పెక్ట్ మీద ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం ట్రస్ట్ ఉంది యాస్ ఈక్వల్. అక్కడ యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్ అ లాట్ మోర్. సో, దట్స్ ద కల్చరల్ థింగ్. కానీ మిడిల్ ఈస్ట్ ఐ వుడ్ సే నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్‌లో ఇట్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫర్ ఇండియన్స్.
And Saudi is expanding like crazy. And Saudiలో అంటే they have money in it. They have Yeah, a lot of money. lot of money. He'll buy And- anything. So Middle East is a big market. I also feel that some Southeast Asian markets are also Thailand, Malaysia. They're expanding, but India is also a big market. Yeah, big market, very Yeah. big market. ChatGPT has more users than ఇక్కడ ఫనీ థింగ్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు మోస్ట్ డిమాండ్ ఇప్పుడు ఉంది. ఎందుకంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇస్ క్యాచింగ్ అప్. ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి. ఎవ్రీ కంపెనీ నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. సో కంపెనీస్ బార్న్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్లా బికాస్ ఆఫ్ దాట్ లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ నీడ్ ఇట్, right? If you see from Shark Tank and onwards, right, lot of Indian companies have come up. So digital marketing has good digital marketers will have a lot of value. to acquire that multi-million dollar client for B2B. What are the platforms you use? Yeah, that's a good question. ముందు డేటా చెప్పాను కదా, అది ఫస్ట్. అంటే డేటా ఆర్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, అది Purchase data. నా పర్చేస్ కాదు. వి యూస్ టూల్స్ లైక్ ఎంఆర్పి ప్రిలైటిక్స్, దేర్ వాజ్ Terminus, right? Few tools, very specific tools for B2B demand generation. Data tools ఉంటాయి. We also did, there was Tech Target, తెలుసు కదా. Tech Target is a media site. ఆ Tech Target తో పాటు మేము డేటా అక్వైర్ చేసాం. సో బేసికలీ వీ టుక్ ఆల్ ద డేటా అండ్ ఇంటర్నల్ టూల్స్ ఆల్సో, లైక్ వీ హ్యాడ్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అండ్ డిమాండ్ బేస్. సో ఆల్ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ డేటా అక్విజిషన్ టూల్స్. డేటా అక్విజిషన్ అంటే మాకు డేటా అక్యురేట్గా ఉండాలి, అండ్ నాట్ జస్ట్ డేటా, కంపెనీ డేటా అండ్ కాంటాక్ట్ డేటా ఆల్సో. వీ హ్యాడ్ డిస్కవర్ ఆర్గ్, ZoomInfo. It was acquired by ZoomInfo. ZoomInfo is a big tool in B2B or data acquisition. Our tool, adi data category tool. So we acquired all the data, one thing. The second category of tools was ad tools. Ad mem chesamu demand based. Demand base and Terminus. Those two tools we use for ads. Personalized ads for the account. And then emails కోసం we used Outreach. Popular tool for sales. Outreach use chesam. And also HubSpot. HubSpot was for inbound and What basically is, you don't have creating. option. B2B HubSpot is HubSpot was our main tool. HubSpot was creating landing pages and forms and all that automation part. Outbound was for sales, SDR, sales development follow-up. And last category of tools was the landing page creators. Daniki, we used a tool called Ion Interactive for creating a very strong personalized experience. And chatbot, we used Drift any tool chat. These are the tools, like very heavy tool stack. yeah. But to do EBM at that scale, you need those kind of tools. And but then see, you can మీరు ABM without these tools కూడా run చేయవచ్చు if you have low budget. కానీ I think it's more about the strategy. But The customer also feel happy, right? You're waiting for them. Customer has that feel, you know. అంటే నేను చెప్పాలంటే ఏబిఎంకి ఇంత పెద్ద టూల్ స్టాక్ అవసరం లేదు. కానీ అంత పెద్ద కస్టమర్ అక్వైర్ చేయాలంటే చేయాలి. ఇది పర్సనలైజ్ క్యాంపెయిన్ అంటే, బికాస్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ పర్సనలైజ్డ్. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ సెండింగ్ ఈమెయిల్ టు ల్యాండింగ్ పేజ్, ఓన్లీ ఆ అకౌంట్కి టార్గెట్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఆ యాడ్స్ ఓన్లీ ఆ అకౌంట్కి టార్గెట్ చేసాం, వే అద్దరికి కాదు. అందుకే వీ నీడెడ్ అ గుడ్ టూల్ స్టాక్. Now, how much you spend for B2C band? B2C, I think around $6,000. ఎందుకంటే ఆ వీడియో క్రియేషన్ స్టోరీ నేను చేసా. కేతన్, మీ సర్కిల్లో హైయెస్ట్ శాలరీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎవరికి అంటే ఎంత శాలరీ ఉండొచ్చు సుమారుగా? ముందు కూడా చెప్పిన, మీ టాలెంట్ ఉంటే మీరు 1 crore కూడా సంపాదించవచ్చు, 1.5 crore కూడా సంపాదించు. ఐ నో ఇన్ మై నెట్వర్క్ ఒక అతను 1.5 crores కూడా సంపాదిస్తున్నాడు. మరి ఇంకోటి 20-30 lakhs కూడా సంపాదిస్తున్నాడు. కానీ అంత సంపాదించడానికి అంత శాలరీ కావాలని మీరు లెర్న్ కూడా చాలా చేయాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై అండ్ ఆల్సో లెర్న్ టు మార్కెట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటే మీరు శాలరీ దొరకదు. యూ నీడ్ టు మార్కెట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే డిజిటల్ మార్కెట్లో డబ్బు ఉంది, శాలరీ ఉంది. క్రీమ్ అంటే టాప్ 5% యూ క్యాన్ క్రాస్. కానీ మీ ఎఫర్ట్ ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అగైన్ businesses which require which rely on digital marketing for money will do very well. And some people are asking me question. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా? చెప్పండి. సో రెలెవెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. మీరు మీ స్కిల్ SEO. జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు ఒక SEO ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీ స్కిల్, యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ SEO ఎక్స్పర్ట్. యూ స్టడీడ్, యూ హవ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్, యు నో SEO ఎవ్రీథింగ్ వెరీ వెరీ వెల్.
3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 కంపెనీస్‌కి మీరు అప్లై చేస్తారు. ఒక కంపెనీ ఉంది ఈ-కామర్స్ కంపెనీ, రైట్? చాలా దే స్పెండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆన్ యాడ్స్ అండ్ ద ఎంటైర్ మోడల్. సెకండ్ కంపెనీ ఒక సాస్ కంపెనీ ఉంది. సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ, రైట్? అండ్ ద థర్డ్ కంపెనీ ఐటీ సర్వీసెస్ లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మీకు డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తది. దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఈ-కామర్స్ వీసీ ఫండెడ్ అంత డబ్బు లేదు. సాస్ కంపెనీకి మిక్స్ ఉంది. కొంచెం డబ్బు కూడా ఉంది. కానీ నౌ ఇఫ్ మీరు your salary will depend on which of the 3 companies you apply. I'll tell you why, because SEO, you are for the e-commerce company, you are central to their business. Your skills are valued there. You could become actually a head of growth there. Yeah. And the title could also, salary could also be high. But the company is VC funded. They may not have that long-term growth కావచ్చు. కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో కొంచెం తక్కువ ఉండవచ్చు. బికాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ సేల్స్, రైట్? మీరు ఎస్ఈఓ అంటే మీరు కొంచెం లీడ్ జనరేషన్, కంటెంట్ ఎస్ఈఓ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దేర్ బిజినెస్. ఎందుకంటే ఆ ట్రాఫిక్ అంతా రాదు వాడికి. సాస్‌కి మిడిల్ ఉంటుంది. కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఈ-కామర్స్ లాగే అంత ఎక్కువ కాదు. కానీ మోడల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూడాలి ఈ కంపెనీకి మీరు ఫిట్ అవుతాడు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యూ కాంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ టు పే యూ 1.5 crores because their model. But e-commerce company can pay you. So you develop a skill and where you fit in is very important. Appudu our salaries will depend on that. And that many people don't realize. They think that company istaru. That's And one more thing, a lot of people are asking, can I learn digital marketing skill from any institute? So can I get 5 lakhs per annum CTA once I complete my digital marketing course? why not? Why not? See, it depends on salary. Of course, depends on the institute also. If it's a good institute and they have good placement, they can get. See, I told you, right? Communication skills matter. Your background matters. And if you're smart, they can get 5 lakhs. Again, the same thing I told you earlier. If you're smart, good communication, and you apply in the right company, market yourself, 5 lakh you can get very easily. Ketan, I have a question. 5 years back, a lot of FMCG brands and a lot of regular businesses who are doing listed companies and all, they are not doing marketing, digital marketing especially. Nowadays, most of the companies are doing, even though 30% of the bigger companies are not doing marketing. Let's say a lot of cement brands, they are not doing marketing. Even though a lot of dairy companies, they are not doing marketing. Even they have a lot of turnover and all. So are they going to change in next 3 to 5 years? They should do digital marketing, or they do like this only? Oh, well, if you don't do digital marketing, whichever brand, it doesn't matter, cement or dairy or FMCG, you cannot survive because everything is digital now, right? And see, your business may not uh, directly be involved with digital getting leads, or if you're a FMCG company, your business model depends on getting leads. But today, see, you need a website. You need a good website. You need to do emails. You need to be on social media. All these are digital channels. So the question is, even now more so, because now more people are there. The reason why now brand has to be more than that, because earlier 10 years back not many people used to be online. Now with low internet, cheap data and all that, your market is online, right? So digital marketing is not about where you should be on digital is very important, and that means that more opportunities for digital marketers to build brand, help companies build their brand. Okay, one more thing. A lot of students will ask, and a lot of young, talented 1 to 3 years experience guys. So they want to learn a number of things. Let us say they want to focus on digital marketing నేర్చుకుంటారు, వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటారు, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటారు, వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటారు. సో వాళ్ళు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ దెమ్ ఆఫ్టర్ డన్ ఇయర్స్? నేర్చుకునడం మంచిది చైతన్య గారు. కానీ అది ప్లాన్ ఉండాలి. మీకు ఏం మీరు ఏమంటే వాట్ ఆర్ యూ ఎయిమింగ్ టు బి, రైట్? మీరు ఫ్రీగా అంతా నేర్చుకోవచ్చు. కానీ మీకు ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ మీరు మీరు చెప్పారు కదా వీడియో ఎడిటింగ్ అంతా. వీడియో ఎడిటింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అ కంటెంట్ క్రియేటర్, వీడియో ఎడిటర్ నేర్చుకోవడం మంచిది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ అ కంపెనీ ఇన్ D2C, లెర్న్ పర్ఫార్మెన్స్ యాడ్స్. అయితే అంతా నేర్చుకోవడం మంచిది. కానీ 1 or 2 ఆఫ్ దీస్ ఈస్ వాట్ విల్ గివ్ మనీ, రైట్? సో ప్రైమరీ స్కిల్ మీరు ఏంటి నేర్చుకోవడం అది మీకు ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టి డైరెక్షన్. శాలరీ ఉంటుంది అంతే. దాన్ని బట్టి సాలరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ పర్ఫార్మెన్స్ యాడ్స్, మీరు ఒక ఈ-కామర్స్ కంపెనీలో పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటర్‌గా మీ కోరిక ఉంది. యూ వాంట్ ఎన్ అంబిషన్ టు బీ దేర్. కానీ మీరు అంతా ఎస్ఈఓ అంతా నేర్చుకోవడం మంచిది. కానీ ఇఫ్ యూ లెర్న్ గూగుల్ యాడ్స్, మెటా యాడ్స్, యాడ్ బిడ్డింగ్ అంతా యాడ్స్ కంటెంట్ దెన్ యూ విల్ బి సక్సెస్‌ఫుల్, బికాస్ దట్స్ వాట్ ఎ స్కిల్ విచ్ ఎ కంపెనీ నీడ్స్.
సో ఐ థింక్ మీరు ఏం కావాలి అంబిషన్ కోరిక ఉంది అది మీరుకొని దెన్ యూ కెన్ లెర్న్. అంటే లెర్నింగ్ కోసం యూ కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ Yeah. టైం కూడా ఉండదు కదా. Yeah, but you suggest the problem is, see, as a experienced marketer, you are saying in digital marketing also you are talking about modules you should learn back more, learn about some module you should be expert on those modules. But the problem is, apart from digital marketing, a lot of people are thinking that you should learn video editing, you should learn image editing, and you should learn web development. Is it possible? నాట్ పాసిబుల్. యూ కెన్ లెర్న్ బట్ యూ కాంట్ బి గుడ్ అట్ ఆల్. అది ఇంపార్టెంట్. నేర్చుకోవటం మంచిది కానీ మీరు ఆర్ యూ గుడ్ అట్ ఇట్? అంత ఎక్స్‌పర్ట్ ఉండా యూ క్యాన్ బి ఎక్స్‌పర్ట్ అట్ వన్. అది నేర్చుకోవటం ఆల్వేస్ గుడ్. నేను ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటా. మీకు కూడా ఇప్పుడు కూడా I ఫర్ learn ఆల్ lot దిస్ of this. ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది. ఎవరికీ తెలియదు కదా ఏఐ వచ్చి అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తది అని. ఎవ్రీబడీ ఈస్ లెర్నింగ్ ఏఐ. ఈవెన్ సీఈఓస్ ఆర్ లెర్నింగ్ ఏఐ. నేర్చుకోవడం అది ఒక సర్వైవల్ ప్రాసెస్. కానీ బీయింగ్ గుడ్ అట్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థాట్ ఈస్ వాట్. సో ఒక బుక్ ఉంది. మీరు అంటే ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ కాల్డ్ అవుట్‌లయర్స్. ఆ బుక్‌లో రాసుంది ఎనీ స్కిల్‌కి మంచిగా ఎక్స్‌పర్ట్ కావాలంటే 10,000 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు ఎక్స్‌పర్ట్ యూ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్. అది హి వాస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. హి వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ స్కిల్. అయితే ఇమాజిన్ 10,000 అవర్స్. ఐయామ్ నాట్ సేయింగ్ 10,000 అవర్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయండి. మోర్ యూ స్పెండ్ అవర్స్ యుల్ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్. సో టు ఎండ్ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్ అట్ వన్, సెకండరీ ఎక్స్‌పర్ట్ అట్ primary, secondary skill. Rest all is just learning. Thank you, Ketan. Thanks for your valuable insights. Thank you very much.